chapter next week, fourth, and our aim of today's experiment is to determine molecular weight of a non-volatile solid by preparation in freezing point. This experiment is concerned with unit number 4, which we call solution. Now, how to find out molecular weight of a non-volatile solid? Using a very nice method called depression in freezing point, which is one of the qualitative property. Now, molecular weight is one important property because most of the things depends on boiling point depends upon molecular weight, melting point depends upon molecular weight. There are so many physical properties depends upon molecular weight, and that's why it is essential to find out what is the molecular weight, and in laboratory we can easily find out its molecular weight by using depression in freezing point. The things which are required to perform this experiment is very minor things are required. Hard glass tube, one thermometer, one Borosian beaker of 500 ml capacity, and one stirrer and retort stand. These are some few glassware or apparatus which are required to perform this experiment. And the chemical which are required are also very few. You need a 10 gram naphthalene, which acts as a solvent, and a solute whose molecular weight is to be found out, 1 gram sulfur. Or if you want to find out molecular weight of paratoluene, take 1 gram paratoluene. Or if you want to find out molecular weight of nitroglycerin, take 1 gram of nitroglycerin. Matlab, the substance whose molecular weight is to be determined, that substance is to be taken here in place. But 10 gram of naphthalene will be your solvent, and 1 gram of your solute, non-volatile solute, and the solute which we are using is sulfur. These are the chemicals which are required. Now, what is the procedure to perform and to get the molecular weight? Very simple. You need one hard glass tube. One hard glass tube is required, which is previously clean and dried. And in that hard glass tube, take 10 gram of naphthalene. 10 gram of naphthalene. Take 10 gram of naphthalene. So, first take 10 gram of naphthalene, which is in the powder form, in hard glass tube. Uske baad, hold on the retort stand. Now, this is clamped to the retort stand. It is clamped to the retort stand, and it is dipped in the water bath. Now, there is one beaker is there. That beaker is contain water, and that beaker is kept on the wire gauze, and which is supported on the tripod stand. So, tripod stand, wire gauze, over which a water bath beaker is there, Borosian of 500 ml capacity. In that beaker, we have kept a hard glass tube. The hard glass tube is fitted, is clamped to the retort stand. Now, this hard glass tube is closed by means of rubber cork. This is in 2 holes. In one hole, a thermometer is kept. In another hole, a stirrer is there. So, close the hard glass tube by rubber cork, which is containing thermometer and stirrer. See, this is thermometer and stirrer is there. Now, these are the setup. This is the setup. See, you need a hard glass tube is there. Thermometer is there. Borosian beaker is there. Then stirrer is there. Retort stand is there. Along with this, there are some accessories. You need a tripod stand, and then finally a burner is there, gas burner. So these are the procedures which is required to perform this experiment. Once your shaker is ready, your hard glass tube containing 10 gram of naphthalene, which is dipped in the water bath, and which is fitted to the retort stand, and the water bath is kept on the tripod stand, and that is heated. So now start heating. Now heat करने से पहले, now let us see what are the observations to be made in the form of observation table. So now you can see your observation table contain 1, 2, 3, 4 columns are there. Serial number is there. Time. There is time 0 minute, 1 minute, 2 minute, 3 minute, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 12. And it will record the temperature of the solvent after every 1 minute. When you start noting down the temperature, that is 0 minute. And after every 1 minute, note down the decrease in temperature of the solvent. And then finally, you have to find out the temperature of the solution. So now there is a hard glass tube which contains only 10 gram of naphthalene, which is act as a solvent. Now start heating. When you start heating, what will happen? Slowly the water gets heated, and the heat of the water is given to the hard glass tube, which contains 10 gram naphthalene. The 10 gram naphthalene starts melting. When it will become solid to liquid, means it become homogeneous, it will become liquefied.
Means when the naphthalene will be made, it will melt at its melting point. Let's say melting point is 80 degree. So when the temperature of the thermometer, when the thermometer will shows 80 degree, the naphthalene will start melting. When the entire naphthalene will get melt, all 10 gram of naphthalene melt, till that time temperature remain constant. When all naphthalene is melt, then in further heating will increase the temperature. So let's increase in temperature by 10 degree more. तो अगर आपका 80 डिग्री सेटिंग है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, तो आप 90 तक उसको जाने दीजिए. लेट्स द टेम्परेचर टू राइज अप टू 90 डिग्री. 90 degree, 80, you stop heating at 85 degree. Slowly will temperature will rise and reach to maximum 90 degree. जैसे 90 degree हुआ, note down that temperature and that is 0 minute. So at 0 minute, the temperature of the solvent was 90 degree centigrade. Then stir this solution, stir this liquid. This is a solvent. Go on stirring and see how much decrease in temperature after every one. आप देखेंगे 90 मैक्सिमम था. जैसे जैसे आप उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, and that cooling is done by stirring, but without removing from the water bath. The temperature of the solvent will decrease. So note down after every 1 minute how much decrease there. It may be 89, then it may be 88, then it may be 87. Like this way, the temperature will continuously decrease after every 1 minute. और जैसे ही 80 डिग्री वापस आएगा, we know this was the melting temperature of naphthalene. So when the temperature reaches to 80 degree, the temperature will remain constant. मतलब आपका जैसे 80 डिग्री आया, तो ऐसे 3 से 4 रीडिंग जो रहेगी, चौथे मिनट में 80 डिग्री, 5वें मिनट में 80 डिग्री, 60वें मिनट मतलब 4 से 5 रीडिंग आपकी 80 डिग्री रहेगी. That is called freezing temperature. मतलब the temperature at which the liquid is changing to solid. तो वो आपका टेम्परेचर कौन सा रहेगा. उसके बाद the temperature further decrease. मतलब आपको 90 से स्टार्ट करना है and note down the temperature till 70 डिग्री से. 70 डिग्री सेंटीग्रेड आए तक आपको टेम्परेचर नोट डाउन करना है. हो सकता है उसके लिए 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, बट नोट डाउन द डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर एवरी 1 मिनट. जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, स्टॉप. नाउ जस्ट रिमूव द रबर कॉक, ओपन द रबर कॉक एंड ऐड 1 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन इट. जैसे आपने 1 ग्राम सल्फर पाउडर डाला, अब आपके इस हार्ड ग्लास में सॉल्वेंट तो पहले से था plus solute के. Now solvent plus solute become solution. So this will be the fourth column. Now we will find out the temperature of solution. Now again start. फिर से हीट करना शुरू करो. आप देखेंगे this solute and the solvent, the solute which was added in the solvent 10 gram of mercury, it will start solving. When it will become homogeneous, जैसे वो सल्फर वो नैप्थेलिन में होमोजीनियस होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन आएगा. अब ये सोल्यूट का भी सॉल्वेंट नहीं रहा, ये सोल्यूशन हो गया. तो सोल्यूशन हो गया. फिर से टेम्परेचर 90 डिग्री तक चाहिए. 90 डिग्री वाला टेम्परेचर वो रहेगा, 0 मिनट वाला रहेगा. एंड व्हेन द टेम्परेचर रीचेस मैक्सिमम टू 90 डिग्री, दैट टाइम इज कंसीडर्ड एज 0 मिनट. एंड आफ्टर दैट नोट डाउन द डिक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर एवरी 1 मिनट. फिर 90 डिग्री के बाद फिर से वो 89 होगा, फिर से 88 होगा. मतलब एक मिनट डिक्रीज होने, एक मिनट के बाद कितना डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा. एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन. अब वो सॉल्वेंट नहीं रहा, अब वो सोल्यूशन हो गया. अब उसके बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन कांस्टेंट. आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 3 से 4 डिग्री कांस्टेंट रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे भी 3-4 डिग्री कांस्टेंट है, दैट वाज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे भी 3-4 डिग्री ऐसी कांस्टेंट रहेगी. हो सकता है वो 78 ऐसे 4 मरतबा 78 रहेगा. इसका मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन है. जैसे ही ये पूरा कॉलम फिलअप हो गया, बराबर, नोट डाउन द टेम्परेचर अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड. 70 डिग्री सेंटीग्रेड आए तक आपको रीडिंग लेना है, बराबर. वो कितना भी मिल जाए, बट एवरी 1 मिनट यू टू नोट डाउन द डिक्रीज इन टेम्परेचर. ये होने के बाद सिर्फ एक ग्राफ प्लॉट करना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम. टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, दिस इज द सॉल्वेंट कर्व एंड दिस इज द सॉल्यूशन कर्व. देखिए आपका टेम्परेचर लगातार डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग टाइम, और फिर बाद में रिमेन कांस्टेंट एंड देन फर्दर डिक्रीज. दिस इज द टेम्परेचर कर्व ऑफ सॉल्वेंट. उसके बाद टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर कर्व ऑफ सॉल्यूशन. आपका सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी कम हो रहा है एंड अगेन रिमेन कांस्टेंट एंड देन फर्दर डिक्रीज. दिस डिफरेंस ऑफ दिस इज कॉल्ड T naught and this is called T. T naught minus T. T naught is the freezing temperature of pure solvent and T is the freezing temperature of solution. The difference of T naught minus T we will got delta TA, that is called depression in freezing point. और जैसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आया, then there is a formula
delta TF is KF into WB upon MB into WA into 1000. You know KF is a cryoscopic constant, depression, molar depression constant. इसकी वैल्यू आपको दी रहेगी. Weight of solute 1 gram. Molecular weight of solute is to be determined. WA मतलब weight of solvent 10 gram. तो आपके पास KF है, आपके पास डेल्टा TF है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ. आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट है, आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है, बराबर है. KF कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट. फाइनली यू कैन गेट molecular weight of non-volatile solute by just putting the value of KF into WB upon delta TF into WA into 1000. आपको सिर्फ डेल्टा TF लाना है एंड डेल्टा TF इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ. और अगर ग्राफ चाहिए तो यू नीड दिस ऑब्जर्वेशन टेबल. अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल की रीडिंग चाहिए तो यू टू फॉलो दिस प्रोसीजर. तो ये सारी प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो फाइनली यू विल एंड अप विथ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. आपको सिर्फ दो बातें मालूम करना है. टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, हाइयर टेम्परेचर से स्टार्ट किया था 90 मिनट से लोअर टेम्परेचर 70 मिनट तक आया तक आपको टाइम पता करना है. हर एवरी 1 मिनट, आफ्टर एवरी 1 मिनट नोट डाउन द डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट. फिर उसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा सोल्यूट डालना है 1 ग्राम and note down the temperature of solution from higher temperature 90 degree till 70. 70 डिग्री आए तक कितना टाइम लगता है वो पता करना है और एक सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है टेम्परेचर सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन. अब वहां से आपको डेल्टा TF निकालना है. डेल्टा TF निकालने के बाद finally there is a formula and with the help of that formula you can find out the molecular weight of non-volatile solute by using depression in freezing point, which is one of the important qualitative property of solution. So please take care.